Mix Утро на Балtkoме. Мы продолжаем «Утро на Baltkoме». В студии Наталья Михайлова, Марис Морканс, добавился Андрей Лешкевич как переводчик. Будем говорить сейчас, у нас в гостях будут уже у нас в студии музыканты эстонской группы Ewert and Two Dragons. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello, hi. Ewert Sundja и Иво Этти. Вот. О презентации их нового альбома «Hands Around the Moon» пойдет речь. Ну и не только, наверное. Вот у Мариса возник вопрос сразу, почему два дракона? Да. Yeah. Марис? The first question appeared, why two dragons? The classic. Третий где? Классический вопрос, отметил Эверт. It just happened because when we started with the first album, there was three of us, so it made sense to have two dragons. And actually, it's from a movie where this guy said, "I need two dragons," and it just stuck. It has no point or reason or any bigger story than that. Да, когда группа начиналась и был записан первый альбом, собственно, участников было трое. И еще эта фраза взята из фильма, где вот звучит такая фраза: «Мне нужны два дракона», поэтому вот такая история. I wish I could go back and change it occasionally, but it's too late. Да, Эверт хотел бы, чтобы он мог вернуться в прошлое и изменить, но уже поздно. 4 альбома у ребят уже. Можем мы песню послушать? Yeah, we can listen to a song now. Tell for how long, but maybe there is something you know. Down there, down where they're drinking the tea, you're swimming in a pool full of tears, wondering if you know who I am. When I take off my hat, somewhere there is no time, somewhere there is no wise, somewhere we just are, somewhere very, very far. Somewhere there is no time, somewhere there is no wise, somewhere we just are, somewhere very, very far. Somewhere over the sea, you'll be waiting for me. Yeah. We'll be going alone, with no one to see us. Somewhere there is no time, somewhere there is no wise, somewhere we just are, somewhere very, very far. Somewhere there is no time, somewhere there is no wise, somewhere we just are, somewhere very, very far. But maybe not, but maybe not, but maybe not. But maybe not, but maybe not, but maybe not. Somewhere there is no time, somewhere there is no wise, somewhere we just are, somewhere very, very far.
I'm done. Спасибо, супер круто. Да, супер. Thanks. Не да, вот это. Я не в голосе. Да, там, вот с утра, да, я помню, Это приходили жестоко музыканты, было. говорят, мы с утра петь не можем. Не-не-не, с утра нет, надо распеть. Я артист на Yeah, сцене. there were different musicians came to us and said that they can't sing in the morning. Well, it's my Is it second time already today, so. So the second is better. But yeah, it seems to be. Второй, кажется, лучше. Ну что? Ну что, вот немножко о встрече с рижской публикой и то, что 9 февраля в Палладиуме, там немножко о программе рассказать, что будет. И, Новый альбом. Да, новый альбом. Кто, да. So you're performing on 9th Yes. here in Riga, and you are presenting your new album. Can you speak a bit about it? Well, it's the presentation of the new album, and we're actually gonna play all of the songs on the album. But as we like to stress out to all of the audience that no one will be, I think, no one will feel bad or sad after the concert, because we'll also play the other songs, Good Man Down, and in the end There's Only Love, and the songs we already know, but the focus is definitely on the new material, and we're very excited to play it. Ну да, в Риге пройдет презентация собственного альбома, прозвучат все песни с альбома, но при этом никто из слушателей и зрителей не расстроится, потому что старые песни тоже прозвучат, но фокус будет на акцент на новых песнях. Да, про родителей можно спросить? Can we ask you about your parents? He's asking. Sure. Да, вы когда были маленькими, ваши родители пели дома? So, did your parents Вот sing просто when you were такой young, when you were a child? Well, I had a rather musical upbringing. My mother played a violin, and all of my brothers and sisters, we all went to music school. My father didn't sing that much, but he also comes from a very musical family, so it's been all around me all the time. Ну, музыкальный контекст у Эверта был всегда. Его мама играла на скрипке, братья и сестры также закончили музыкальные школы. Отец не пел, но также он из музыкальной семьи, поэтому всегда вокруг эта музыка она присутствовала. Ива? What about you? My father played in a band and sang at home, and probably that pushed me to play instrument as well. Его отец играл в группе, пел, и это его подтолкнуло к тому, чтобы заняться музыкой. А как вы, вот в какой момент у вас это превратилось в профессию, вот в аудиторию, и как вы, кого вы видите, когда пишете песни? So when did you decide to make it like a professional thing to do for you? And what are you thinking about maybe whom do you think about when you write your songs? Well, I think I made that decision. Who inspired you? I mean, who inspired you? me? That would be the more correct. Right. Regarding the first question, I think I made a decision, and if I go as back as possible, when I first started, like, have a conscious, or the first memories that I have, I've always wanted to do this. So I never had that, like, later in my life that I think I will be a singer in a band. So I've known that always, that's what I want to do. But what inspires me, or was that the Who? question? Yeah. Who? Maybe some musicians, maybe something else. Right. I think this is such a wide question. Everything really does inspire me. I enjoy walking in a forest and and playing with my kids, and all that stuff is constantly. There's a lot of forest in Estonia. There is, yeah, and I mean, I can't say any one musician who's done that. I think there's a very wide variety of whether it's classical music or rock music or blues or jazz or
contemporary pop. Что касается первого вопроса, вот Эверт ответил, что в принципе с того момента, когда у него появилось сознание, какие-то мысли в голове, он уже думал о том, что он будет музыкантом, не было какого-то момента принятия решения. А второе, это очень такой широкий, сложный вопрос, его много что вдохновляет, в том числе прогулки по лесу. Тут я отметил, что в Эстонии хватает леса, как и в Латвии, в принципе. Вот. Нельзя назвать какого-то одного музыканта, это и рок-музыка, и классика, и блюз, и много чего другого. Вы уже выбрали себе режиссера, который будет снимать фильм, байопик о вашей группе? Yeah, did you already choose a film director which will shoot a movie, a biopic about your band? No, I hope no one does that in a foreseeable future. Perhaps I hope maybe in 40 or 50 years that will be done. So I enjoy the life as it is now without the movie. Да, и вот говорит, что нет, и надеется, что, в принципе, никто так не делает, не планирует наперед такие вещи. Лет через 40-50, возможно, об этом можно задуматься, а пока он просто наслаждается жизнью и вот живет этим моментом. Movies are usually made up whether they're dead or they're not active anymore. So I'd rather be active for Фильмы 50 обычно years. снимают, когда человек либо умер, либо он уже перестал вообще заниматься творчеством. Но когда проходит концерт, нет такой мысли: о, здорово, такой момент в биографии, в истории останется, что-то можно уже и срежиссировать для интереса. Like, don't you have any thoughts when another gig just happened and you think... Такая ответственность, что ли? Yeah, it was such a nice event that you want to, I don't know, make some kind of movie. Or at least take some shots or something. I think we're still getting there. I mean, I'm sure we've had some very memorable concerts, definitely. But like overall, I think the big things are still ahead. Да, Эверт говорит, что они подбираются к этому. Было, конечно, много запоминающихся концертов, но все-таки все впереди. Вот как артисты, какой у вас путь? Вот песни, это контакт с аудиторией, или еще вот интервью, рассказы, другое влияние, вот мысли, книги. И вот как, когда художник, он делает картину, одни большим текстом, например, делают пояснения, а другие называют без, и люди сами занимаются этим. So the question is, how do you prefer to contact with audience, with people that are interested in your creative works, only as a songs, as your music, or also as an interviews, books, or I don't know, some articles or something else? We don't have any books about us yet. Hopefully again in 50 years, not before. But I think mainly I prefer that as like a symbiosis or a conversation during a concert. That would be the ideal thing, ideal communication for me. But that said, it's always and it's getting even more important now to be constantly active on every social media platform to communicate with your fans. So I mean, this is something that we try to improve, because we're all rather shy Estonians, not really sharing our food pictures and stuff like that, but we're getting there. Да, вот говорит, что книг нет, и опять же надеется, что 40-50 лет, тогда можно об этом поговорить, а в принципе это какая-то смесь во время концерта песен и разговоров с аудиторией таким образом. Ну и плюс соцсети, они вот сказали, что они пытаются в этом деле развиваться, при том, что эстонцы очень, как это говорится, стеснительные. Вот эстонцы стеснительные, не публикуют фотографии с еды, но пытаются как-то в этом направлении тоже. Но если, да, и когда артист, он высказывается песнями, высказывается во время концерта, это атмосфера, и если эта песня может быть какой-то идеальный мир или несовершенный мир, что-то какой-то рассказ, общие чувства, и когда артист высказывается на политические моменты, и сразу получается такое
этого художника как бы сразу переносят в какое-то вот поле. Вот с этими опасностями вы сталкивались? В силу вашего возраста. Yeah. Like there's a difference. When you sing a song, it's art form. You can sing about anything, and it happens when musicians speak about on political issues and topics. Did you ever like speak, and did you ever face this kind of stuff? We have been taking a very we've been taking the distance from entering the politics field and stayed neutral. But I mean, I would prefer it like that. But given the political scene in our home country, I mean, we might interfere at some point, somehow. In your local Estonia? Yeah. I mean, yeah, we have some weird guys there, so need to say something, speak up, because I mean, it's someone very wise some time ago said that all it takes for evil to arise is for good people to do nothing, so we wanna skip that part. Да, Эверт отметил, что, в принципе, они предпочитают дистанцироваться от политических вопросов, соблюдать какой-то нейтралитет, но, тем не менее, на эстонские внутренние вопросы они вот допускают какие-то высказывания, потому что, как он сказал, очень много разных, как бы сказать, персонажей в Эстонии есть. Вас сравнивают с Прата Ветра. Латвийскую группу вы знаете, Прата Ветра? You're being compared to a Latvian band Brainstorm. Знакомы? Are you familiar with them? Yeah, of course. Да, конечно. Yeah, we're good friends. Мы хорошие друзья. Отлично. Nice. Ну, на этом у нас все. Спасибо. 9 февраля в концертном зале Palladium музыканты эстонской группы Ewert and Two Dragons будут выступать, и новый альбом Hands Around the Moon послушайте. Спасибо вам. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks for having us. Да, мы на этом заканчиваем. Впереди у нас еще программа «Добро пожаловаться», новости, и в программе «Разворот» сегодня тоже замена. Не придет атташе по обороне посольства Великобритании в Латвии. Грипп свирепствует. Вот поэтому будет замена. Об этом вы узнаете позже из новостей. Наталья Михайлова, Марис Морканс, Андрей Лешкевич. Спасибо всем и всего доброго. До свидания.